Cho về nghĩa từ này khung nhớ cho Sac State Nuclear Ethnic Studies finish for ethnic study do họ kết cần được hai nên thế như ở phá cho nó như ta bachelor nhớ social science ở phá cầu họ lấy teachers credential thì thằng ta nó chơi như họ một kia social studies nó cho Hiram Johnson tại Sacramento High School ta nó ta trong ở phá cầu cho lúc chỉ liên lưu như ta doctors cái gì mà nó chơi chơi hai tia gia đình này sai cái chơi hai tia cứ biết là cái này nó sang cái này chỉ làm gì cái biết nó sang thì tiền mà gia đình mà những chỗ chỗ sai cái này tôi cho sai cái đó để xin lúc sai thì tiền nhớ cho cái hành trình mong này ba trăm ngàn mong giờ tao đây thì thằng này coi to gia đình này có thể cho nhau nhớ trong số linh số từ lúc cho tới không thể hiện mong nói trong sát kinh cao lúc bù cho nào thật sự cứ chính mà mấy cái chuyện của trên lúc còn trong mong nói sớm đang cho tu thay đổi cứ chính cửa tao cần đấy ổn định của pi giờ của áo tao đang ngày sáng mẹ rồi của sáng của mẹ cho chúng tu giảm sự cố chấp của chính như tu cần tao cần đấy cho hạ tao lại từ khen sự bây giờ từ sự kỹ cơ sở giờ của hạ tao đây lưu trong lọ cũng một khởi kia giờ của họ đây lưu trữ nó cũng một cực kỳ dạng ha của họ lên nói gì họ đây ông này nó bây giờ đây càng phải trong sự bây giờ đã suy cho bây ông này nó bây giờ chủ động duy trì kỹ năng sáng bây giờ lại ở tại chúng mình rộng ổn định trong lời của sáng hào của cho lúc con thủ Husa ha cho tu phò cứ tổ lúc con thủ mấy trình sáng chủ của cho của tôi thẳng sự kỹ còn đó còn đấy của bao họ tại bây giờ tu phò là bây con tăng bé cường đầu bây giờ cho bây giờ sai nó bây giờ mà như ví dụ của thao lấy trong sát cơ của ít bằng tu mong cứ trả tàu lúc chữ gì ha mua lưu kính sử lưu bằng tàu trong món nó cho bây giờ cho tu món nó của sáng mốt của cho lưu hạt cũng càng sát cho cứ chỉnh cần đó cần để cho cho nạt sự của nhà họ có lệ ở bên mình chưa lưu cho mấy sự mấy cái sáng kia cho của nó nếu của tu khi mà tu kỹ cờ mà đặt lại như bây giờ tu kỹ cờ UG cờ đạt tăng thời tu tàu tu làm bachelor master or like doctor bây giờ giờ như sao với tụi mình chơi giờ như sao tụi mình chơi na chú kỹ cờ những chuyện mua sao chúng tôi ăn nó sáng chứ na chúng nó mua của sao ha cho nó sự hạt ta bây giờ tôi còn sai sao mình nói bây giờ trong sáng ngõ mua mấy lúa bây giờ bảo mua mấy lúa bây giờ cho na sang là họ mấy ôn là chứ mà của bao ta mấy những bảng á những chơi mỗi thứ tu là mỗi thứ sai cứ chơi được bây giờ em muốn trả tao hơi dùng ấy cho các tiêu bám bên á của hai cái nó because cho nãy chỉ bên mua kinh doanh hạt ta chưa được chỗ lên chưa được chơi lên rồi yêu mua yêu lúc xí hở ha như trong đây yêu lên của tao lên yêu lúc sáng sáng bây giờ ha yêu lên của tao lên luôn lên lên tu nữa ta suy của sáng cho nãy thì ta mấy họ kinh chơi na cho bên đúng saiตัวmà những phải dùng hạt của chú kỹ cần đó cần tới bây giờ thọ của hạt chú kỹ cần đó cần tới mà của hạt chú kỹ cái college na giờ chú nhiều cần cao na vì sự lệ giờ ta mua ít của từ mình nhiều mong ít của high school bây giờ đều chỉ ít của từ họ na cho từ kiểu high school sao bao cho từ họ dùng là có hàng drop out bây giờ đều cho từ họ bây giờ có cái từ giờ một cái ta bachelor đều cho có cái từ họ na bao tu giờ ta master sao giờ dùng tên là bao tu họ ít tu giờ cỡ ta doctor sao họ giờ học cứ lên có hạt statistics cho bên mong ở thằng cộng ở phía của hai bên đó ha cũng có ba vì của xã hội cho nên là cho cáiตัวนั้นnó bên lúc còn lúc trong món nó lúc ông chuyện nó là giờ ta mấy người tụi mình nhớ từ high school ta đang ấy sắm món học lịch sử hoặc sắm món chỉ sắp là học hoặc sắm món ta học bây giờ trong các con á cause 我也不是警车但是要跟每个都一顿菜គឺ到 high school ណាឯសាមតង់ជឿវាឯសាមកើឯសាtrong các con vì bây giờ tôi muốn xài từ cổng từ college nữa thọ nhiều béนะจะกินเกินนะเป็นต่างชอบเลยเป็นเชิงชอบเลยเดี๋ยวเป็นหน้าเป็นสีถอดว่าtrong các béห้ามก็หันดูจอจะไปซะนะ
คนนี้เขาคือผู้สังกัวจนหนักสื่อมดสังจูหามดถังจูนะวันเด็กกูสาวจบกูทุกเข้มมาเขาคือกูชอบเล่นแบบเป็นมองหนูพี่เขาเป็นมกี่ปลูเรามกี่ตัวมกี่มอเรามกี่เก่งเป็นชี้ลูกชี้ปังเหรอโอเคกูอาจจะกูทุกเข้มแต่เราเป็นว่าจุกี่ชี้ลูกชี้ปังเราเป็นมตีลูกพี่เป็นมตีลูกก็จุกี่ก่อนแล้วกันมากูเจ๊จุกูทุกเข้มแต่ไปอย่างมันมองดาวหาไหนคือมองดาวหาเป็นมองอย่างแบบไม่ชันเราทำได้เนาะนะโอเคคนนี้เขาคือผู้สังกัวไปชนชนดูจะพูดจะยืดcho nhau cho một sáng chủ yếu chơi một sáng chủ không một thằng chủ nữa, ok? Chỉ nếu muốn để cụ nhà họ bên lo lưu cho chúng ta lo sẽ để cụ sáng ở cho mấy số lời cho nào được gì nữa, ok? Wow, that was hard. That's like speaking another language. Now it's transition and speaking English, where is my comfort? First, I want to acknowledge and congratulate the success of Husa administration, led by Kong, Pao, Peng, Chupu, Zong, Stephen, Brandon, and Sean. Let's all recognize their efforts and give them a round of applause. Tonight, I want to reaffirm that each of us play a crucial role and have the responsibility to bridge the gap in our community. The cultural gap, the economic gap, the gender gap, the generational gap, and the reason why we're here tonight, the educational gap. It will take everyone's collective effort and individual commitment to determine if that gap widens or decreases in the next 40 years. Today, I stand here as a brother, a son, an ally, and as an advocate in solidarity for the Hmong community to share some thought-provoking conversation that I hope will continue this evening and I hope will begin this evening and continue tomorrow. Having spent the last 10 years in higher education, I'll provide a personal narrative to what earning a college degree means to the Hmong community, the opportunity that exists for mentoring in our community, and end with this discussion on how together as a community we promote and sustain our Hmong identity. Last year in one of my college courses, the professor asked each of us what earning your doctorate degree would mean to you. As I reflect, and as a son of Hmong refugee, I recognize the achievement and struggles of our people. So earning the degree means so much more than the increase in pay. The degree is the end result of our parents' sacrifice. The degrees pay tribute to the men, women, and children who lost their lives in the camps of Thailand and jungles of Laos. The degree signals a progress and hope for our community where education continues to be a challenge. For me, the degree addresses the educational debt, not the gap, okay? We've all heard of the debt, the gap, but not the debt, and I want to explain why there is an educational debt. Take, for example, 100 Hmong students graduate from high school, okay, or in high school. 60 graduate, 40 do not. Year after year, that accumulate from 40 to 80 to 120. That is not a debt now. That's a gap. That's not a gap. That's a debt. Do you understand that? It's becoming an educational debt in our Hmong community. So for that reason, your education means you will give us a place in history and hope for the future, heighten our presence, and for others to respect us as a people. Your education will bring meaning to the word Hmong, enable you, if you choose to, be informed about critical issues that affect the Hmong community and advocate for it, against it, or be part of it. You will lead in breaking the cycle of poverty that the Hmong face for so long. You will play a vital role as an educated Hmong person to stop the bickering and bitterness and bridge the gap between the young and old. I always tell people, no matter how much passion you have, if it does not translate to change in policy, you are in the wrong fight. This is why I'm so motivated and encouraged to see so many young professionals together in one place with the elders. We must continuously fight to increase the human capital in the Hmong community. To achieve this is through education. The lack of human capital, which is the skills and knowledge base that we all possess, will continue to hinder our community to move forward and to advance politically, to be engaged and have economic clout and influence public policy. Initially, I also wanted to briefly talk about mentoring and the lack of it in our community. For many of us, as we transition, there's no one to guide us as we negotiate and self-navigate college. Our entire lives, our parents push us to have good grades, K through 12, transitioning to college. But for a lot of Hmong folks, after 6 years in college, we are left without a plan with a rude awakening when we complete our degree. For this reason, I think it's vital for us to provide a platform for Hmong professionals to provide the right mentorship to students. This is why it is so important for all of us in this room to identify mentors who could guide us, and in many cases be there for us so no one else can.
This is an area I hope we all continue to put effort into and talk about. Before I end, I want to review on an area that I think that is becoming more and more relevant in our Hmong community, and many of us, the young ones, are talking about it. In the Hmong culture, we value our sons and love them very much. I can attest to that. As a son myself, I know it, I feel it, and I can see it. What I'm going to say may not sit well with the parents and many of you out there, but I think that as a person who who's in a position to say something, I'm going to say it because we all are noticing it. And I want each of us to challenge what I'm going to say and have a deep conversation about it. We each have to counter this gender value system in our Hmong community. What do I mean by that? When a son is born, we know how happy our parents are. For them, the son can carry the family lineage and be the head of household. On the other hand, when a daughter is born, what do they say? Oh, I may be a little over-exaggerating, but we need to provide the same emotional support, investment, and teach them life lessons. We need to not treat our sisters and daughters as well.